Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Este vídeo va a ser un poquito diferente a lo que estaba subiendo últimamente. Va a tratar de la reforma de este pequeño espacio donde se encuentra la lavadora y el congelador. Un espacio en el que tenía totalmente todo ocupado, con todos los productos de limpieza, todo desordenado. Y bueno, de eso va. De construirse un mueble para guardar todos los utensilios de limpieza y un pequeño falso techo para instalar unos poquitos focos LED. Sé que tengo la reforma por delante del trastero que quiero convertir en vestidor, pero bueno, las prioridades actualmente mandan. Así que concretamente voy a dedicarme este vídeo a esta zona de la casa. Espero que os guste, que os sirva de utilidad alguno, pues me alegraré muchísimo. Y nada, os dejo con el vídeo. Que lo disfrutéis. Oh,
my appetite.